দেখবা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু Welcome from Khulna Online Schools. This is Mafuza Akhtar, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear learners, how are you? Are you fine? I think you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. Okay, my dear learners, you know last day we discussed on about the topics of classifications of subordinate clauses. My dear learners, I think you have done the homeworks and you have completed it. So my dear learners, today last day we discussed on the topics of about noun clauses. Okay, actually we have finished noun clauses. Today we will discuss with you on the topics of adjective clause and adverbial clause. Actually you know that subordinate clauses are of three kinds. These are noun clause, adjective clause and adverbial clause. Okay, my dear learners, actually you know what is noun clause, how many classifications, actually what is the positions of noun clause. Actually last day we discussed elaborately. Okay, my dear learners, today I will discuss with you adjective clause. Okay, my dear learners, before going to start my class, do you hear me or do you see me? Please check it and please share the class with your friends as well as all the learners will see the class. Okay, okay, my dear learners, I think sound system, all these visualizations and sound systems also clear. So my dear learners, I think I can start my class. Okay, you know in intermediate second paper, English second paper, intermediate English second paper is very tough, and you know there we find fill in the blanks. Okay, actually there we find many types of grammatical items there. You know, unclear pronoun, reference, connectors, right form of verbs, completing sentence, transformation of sentence. Okay, change of speech, all these are actually all these items you have to cover. So in this way I think these clauses has great role. Okay, my dear learners, and if you don't know the clauses, if you don't know the details about clauses, actually you will not change from simple to complex to compound. Okay, compound to simples, all these are related with clauses. Okay, actually you know that clauses are of three types. Do you know how many kinds of clauses? Actually what is clauses, do you know? Actually we have already discussed with you on clauses. Actually you know clause, there we find subject and finite verbs, a group of words. Okay, and there we find subject and finite verbs. This is called clause, and clauses are of three kinds: principal clause, subordinate clause and coordinate clause. Okay, so today I am going to discuss on the topics of adjective clause. This is the part of subordinate clauses, my dear learners. Subordinate clauses are of three kinds, you know, that are okay, Rubel Mijan, sorry, thank you, good noon, thank you very much. Please join with us, please stay with us. Okay, so clauses are of three kinds, you know. Number one is subordinate clauses are of three kinds. Number one is noun clause, you know, just actually we have already discussed noun clauses. Okay, noun clause. Number two, adjective clause. Okay, my dear learners, do you understand? And number three, adverbial clause. Okay,
I think you have got the point. Adverbial clauses, subordinate clauses are of three kinds, okay, that are noun clauses, adjective clauses, and adverbial clauses. My dear learners, I think you have got the point, you have got the informations, okay. So my dear learners, now today we have already discussed noun clause, okay. Noun clause I have already completed. So I am going to discuss about adjective clause and adverbial clause. You know what is an adjective. At first, going to the clause, actually what is adjectives? Adjectives is a word actually যেটা নাউনের হুইজ মডিফাই নাউন অর প্রোনাউন, যেটা নাউনের দোষ বা গুণ বোঝায় সেটা হচ্ছে নাউন। যেমন হি ইজ এ গুড বয়, হি ইজ এ ব্যাড বয়, হি ইজ এ গুড প্লেয়ার, your presentation is excellent, this is excellent, okay, excellent presentation. This is the modifier of a noun, or actually quality of a noun or pronoun. This is called adjectives, okay. So আমরা তাহলে adjective clause কাকে বলে? Actually we know what is clauses. You know, clause is a group of words. Actually in clauses we find the subject and verb combinations, okay my dear learners. There we find clause is a group of words. Clause is a group of words, okay, and there we find subject verb combinations. There we find what? Subject verb combination. Actually there we find subject plus finite verbs, okay my dear learners. Do you guess? Do you understand? Actually I speak English because I think as an English teacher you are the learners, you are learning English, so if I use this English I think it would be benefited from my speaking. Actually you will get benefit, you can know the styles, how to speak English, how to use words, okay. Sometimes I will say Bangla, okay my dear learners. I think it would not be difficult for you to understand my classes, okay my dear learners. So group of words, there we find subject and finite verbs. This is called clauses, okay. Then we comes noun clauses, then we come adjective clauses. So what is adjective clause? Actually adjective clause কি? যে ক্লজ নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে তথ্য দেয়। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে যে নাউনের দোষ গুণ, নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ বোঝাচ্ছে, কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বলতে সেখানে ক্লোজ ইজ এ সেন্টেন্স, আর ক্লোজ বলতে বাংলাতে যেটাকে বোঝানো হয়েছে যে বাক্যাংশ, ওকে। ক্লোজ ইজ এ সেন্টেন্স, ওকে। যেমন রূপা হু লিভস ইন যশোর, ওকে, হু লিভস ইন যশোর। Rupa, who lives in Joshua, is my friend. Okay? In these sentences, actually clause is a group of words. There we find group of words, subject with subject and verb combinations. This is called clause. Okay? This is subject verb combination. This is called clauses. Okay? Clauses are group of words. There we find subject and verb combinations. Okay, my dear learners? সেক্ষেত্রে হোয়াট ইজ ওকে, সেক্ষেত্রে নাউন ক্লোজ কাকে বলে? অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ হচ্ছে যে ক্লোজ নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে, দি ক্লোজ হুইচ গিভস এক্সট্রা ইনফরমেশনস অ্যাবাউট নাউন, হুইচ গিভস এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাবাউট নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন, ওকে। দিস ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজেস. Actually which gives, actually it works as a noun, it acts as a noun, okay. The clause which acts as an adjectives, okay. The which gives extra information, actually clause is a subject verb combinations. There we find subject and verb combinations, there we find subject and finite verbs, and which works as noun, which works as adjective. This is called adjective clause, okay my dear learners. I think I have understand you. Can you understand? Please reply me, okay. So এখানে আমরা খেয়াল করছি যে in these sentences I am going to understand you. Rupa, who lives in Joshua, is my friends. In these sentences you see who lives in Joshua is my friend. This is the information about Rupa, okay. This is the informations about Rupa. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে রূপা সম্পর্কে gives informations, তার মানে এখানে this is adjective clauses.
Adjective clauses which gives extra informations about noun. Rupa is a noun or antecedent. Okay, অ্যাকচুয়ালি যখনই সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলো সাধারণত অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজগুলো কিছু সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে তৈরি হয় এবং সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস when noun is stated before subordinating conjunctions, এখানে হু হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস, সেক্ষেত্রে হুর আগে যেহেতু নাউন বসছে সেক্ষেত্রে হু যুক্ত যে ক্লোজটা এখানে এই ক্লোজ এখানে এটা হচ্ছে ভার্ব, ওকে, সাবজেক্ট এটা ভার্ব, সেক্ষেত্রে এখানে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্বস আছে এবং এটা কাকে মডিফাই করছে? রূপাকে। তার মানে রূপা যে যশোরে বাস করে সে হচ্ছে আমার বন্ধু। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তার মানে যে ক্লজ নাউন সম্পর্কে বা অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা খেয়াল করবো সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের কনজাংশনসের আগে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে। যখনই অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে তাহলে সেটাকে ধরবো অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ, কিন্তু এখানে যদি অ্যান্টিসিডেন্টটা না থাকতো তাহলে সেটা কি ক্লোজ হতো মাই ডিয়ার লার্নার্স? সেটা কিন্তু ইট উড বি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ হতো। সাধারণত অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট দেখতে পাই, সেই রূপা ইজ কল্ড অ্যান্টিসিডেন্ট এবং এখানে অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজের উপরে নাউন বসছে এবং এই নাউনটাকেই মডিফাই করছে। ওকে, তার মানে এই ক্লোজটা এই নাউনকে হুইচ মডিফাই রূপা। ওকে, তার মানে যে রূপা যে যশোর বাস করে হি ইজ মাই friend. Okay my dear learners, I think I have understand you. I am also going to give you another examples. I was born in Dinajpur. I was born in Dinajpur. It's a name. Okay, it's the name of a district. I was born in Dinajpur, which is an old town. Which is an old town. My dear learners, please attentionally follow my classes because I have been discussing about clauses. Okay, clauses actually there is relation between word and sentence. Okay, so my dear learners, ekhane please follow. In these sentences, I was born in Dinajpur, which is an old city. Actually, in these sentences, where is adjective clause? Actually, যে clause adjective এর কাজ করে সেটা হচ্ছে adjective clause. In these sentences, we find which is an old town. Actually, which modify Dinajpur. Okay, these clauses, this is adjective clause, and in these clauses we find subject, finite verb. এখানে সব কিছুই আছে. In these clauses we find which is a subordinating conjunctions and Dinajpur. Actually these clauses indicates Dinajpur. Okay, which modify Dinajpur. Okay my dear learners, can I understand you? Do you understand me? Okay, I think you have understood. Okay my dear learners, so I was born in Dinajpur, which is an old town. এখানে দিনাজপুর সম্পর্কে অতিরিক্ত ইনফরমেশন দিচ্ছে এবং যেহেতু অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজের আগে কি বসে আমরা বলেছি অ্যান্টিসিডেন্ট বসে, দিস ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ। তবে একটা জিনিস যে অ্যাপোজিশন এবং অ্যাজ এ নাউন ক্লোজ এবং অনেকে কিন্তু নাউন ক্লোজ এবং অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজকে তারা গুলিয়ে ফেলতে পারে। আমি একটু উদাহরণ দেখাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি হাউ মেনি ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ অ্যান্ড নাউন ক্লোজেস। ওকে, যেমন আমি একটি নাউন ক্লোজের উদাহরণ দিচ্ছি, দি নিউজ হুইচ হি টোল্ড মি the news which he told me is not true. My dear learners, please mention comment actually which clauses is adjective clause and which clauses is noun clause. Please mention. Okay, I have already understand you actually what is adjective clauses and what is actually before last classes we discussed with you on the topics of noun clauses. Today I am going to discuss on the topics of adjective clauses. Okay, so I have already explained about adjective clauses. So here we find sentence. Okay, I am writing down another sentence, the news. Okay, the news
the last sentences we write down, the news which he told me is not true. And these sentences we see, news which he told me, which he told me, okay? The news which he told me is not true. The two sentences, are the two sentences are same? Are there same clauses? Is it noun clause or is it noun clause? Can anyone tell me? Okay? কোনটা noun clause? আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা? Please comment me. Okay, everything clear? কেউ বলছেন যে রইস মোহাম্মদ রইস, okay, clear দেখা যাচ্ছে না. Okay, I am trying to make it clear. Okay, so in these sentences you see, the news which he told me is true. Okay, and the sentence news which he told me is not true. Okay, sorry. Sorry, the news that he is dead, sorry, is not true. Okay, sorry. The news that he is dead is not true. Okay, আর এখানে হবে not. The news which he told me isn't true. The two sentences are same. So in these sentences, first sentences we find the news that he is dead is not true. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে আফটার নাউজ, এখানে কিন্তু নিউজ হচ্ছে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে কাজ করছে, কিন্তু এখন অ্যাকচুয়ালি এই ক্লোজটাকে আমরা নাউন ক্লোজ বলবো, আর এই ক্লোজটাকে আমরা দিস ক্লোজেস আর কল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ. Why it is noun clause and why it is adjective clause? Actually, we find the news that he is dead. Actually, noun clause সেটাকেই বলে যেখানে নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য আছে. অ্যাকচুয়ালি এনটিসে নাউন অ্যাপোজিশনস, নাউন অ্যাপোজিশনস আমরা জানি যে নাউন অ্যাপোজিশনস বলতে সেটাকে বোঝায় যেটা নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়. এখানে খেয়াল করি যে the নিউজের পরে দ্যাট হি ইজ ডেড, এখানে বাক্যটা যদি আমি এভাবে লিখি যে নিউজ, the news is not true, is not true, তাহলে বাক্যটা পরিপূর্ণ. আবার দ্যাট হি ইজ ডেড ইজ নট ট্রু, এখানে নিউজ বলতেই সে মৃত বা সে মৃত মানেই নিউজ. এখানে দুটা কিন্তু নিউজ এবং এই ক্লোজটা একই ক্লোজ, মানে একই বিষয় বোঝাচ্ছে. নিউজ যা বোঝাচ্ছে এখানে দ্যাট হি ইজ নট ডেড, দ্যাট হি ইজ ডেড, এটা একই ধরনের ক্লোজ, মানে একই বিষয় বোঝাচ্ছে. যেটা নিউজ সেটাই বলছে যে হি ইজ ডেড, তার মানে এটাই হচ্ছে নিউজ. সেক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে এখানে নাউন অ্যাপোজিশনস, ওকে, নাউন অ্যাপোজিশন হিসেবে এখানে কিন্তু নাউন ক্লোজের অবস্থান, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ. বাট ইন দিস সেন্টেন্সেস আমরা এখানে খেয়াল করি দি নিউজ হুইচ হি টোল্ড মি ইজ নট ট্রু, এখানে কিন্তু নাউন সম্পর্কে, এখানে অ্যাকচুয়ালি নাউন সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে, কিন্তু এখানে নাউন অ্যাপোজিশনস হিসেবে কাজ করছে না. ইট ইজ নট নাউন অ্যাপোজিশনস. অ্যাকচুয়ালি এখানে নাউন সম্পর্কে বলছে যে সে যেটা বলেছিল, সে যে নিউজ সম্পর্কে বলেছিল সেটা ট্রু নয়. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ওকে, থ্যাংক ইউ. রুবেল মিজান জি মিস, ওকে, থ্যাংক ইউ. ইটস ক্লিয়ার, আই থিঙ্ক এভরিথিং ক্লিয়ার. আই এম ট্রাইং টু ক্লিয়ার. ওকে, সো the news which he told me is not true. Okay, so this is adjective clause. Actually this is not antecedent. Actually the news সম্পর্কে এখানে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হচ্ছে. the news that he is dead, এখানে যেটা নিউজ সেটাই সে মারা গেছে, এটাই নিউজ, বা নিউজ যেটা সেটাই হচ্ছে সে মারা গেছে. কিন্তু এখানে কিন্তু নিউজ সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না, এখানে বলছে যে সে যে নিউজটা বলেছিল সেটা সত্য নয়. ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা বুঝছি যে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজেস এবং এটা হচ্ছে নাউন ক্লজ. দিস ইজ দ্য actually differentiation between noun clause and adjective clauses. Okay my dear learners, I think you have understood. So adjective clause এবং noun clause দুটো বিষয় নিয়ে একটু আমাদের মধ্যে সমস্যা হতে পারে. It would be problems, but we have to recognize as adjective clauses and noun clauses. Okay, please don't be upset. So what is adjective clause? And adjective clause is a group of words
okay, that has the subject and verb combinations and that acts as an adjective in a sentence, যেটা বাক্যের মধ্যে adjective-এর কাজ করে, this is called adjective clause, okay. And adjective clause is called dependent clause, not independent. Adjective clause is not independent. It is not independent clause. Adjective clause is dependent clause. Actually adjective clause অন্য clause-এর উপরে dependent, okay. আমরা জানি যে ক্লোজকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লোজগুলোকে আমরা বলেছি যে না অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ, নাউন ক্লোজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। সেক্ষেত্রে এই ক্লোজগুলো সবই হচ্ছে অধীন, ডিপেন্ডেন্ট, ওকে। দিস ইজ কল্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ অর সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ ইজ এ ফ্র্যাগমেন্ট অফ সেন্টেন্স, ইট ইজ এ ফ্র্যাগমেন্ট অফ সেন্টেন্স, ওকে। অ্যান্ড অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজেস আর starts with this type of conjunctions. You know that conjunctions, actually that, which, who, whom, okay, relative pronoun whom, who, that, which, okay, all these are relative pronouns. Actually when, wherever, when, okay, why. Actually adjective clause are started with that type of conjunctions. This is called subordinating conjunctions. আমরা জানি যে subordinating conjunctions গুলো কোন ক্লজে থাকে? My dear learners, তোমরা কি বলতে পারো যে subordinating conjunctions গুলো কোন ক্লজে থাকে? Subordinating conjunction গুলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে থাকে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে থাকে? কেউ একটু কমেন্ট করে জানাও তো আমাকে যে কোন ক্লজে থাকে subordinating conjunction গুলো। This is whom, who, that, which, when, why, whom, all these are subordinating conjunctions, okay my dear learners. So এগুলো কোথায় থাকে? ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, যেহেতু এটাকে বলা হয়েছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এবং বলা হয়েছে যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো সাধারণত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, মানে অধীন ক্লজ, অন্যের অধীনে কাজ করে, অধীন ক্লজ, ওকে। যেমন আমরা পাকিস্তানের অধীনে ছিলাম, তাই না? তারপরে আমরা উই হ্যাভ গট আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, উই হ্যাভ গট ইন্ডিপেন্ডেন্স বাংলাদেশ, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন প্রিন্সিপাল, আর হচ্ছে যখন আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম, ওদের অধীনে ছিলাম, সেটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট অর ডিপেন্ডেন্ট, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ, okay. So subordinating conjunctions are started, adjective clause are started with subordinating conjunction who, is, that, which, whom, what, okay, all these are. Now I am going to give you clear conjunction. Actually adjective clauses, there we find two types of sentences, okay. According to the examples, okay, I will give you the elaborately discussions. Actually I want to elaborately discuss with you, because as well as all the learners will understand the clauses. Without understanding the clauses, you can use actually you can transfer sentence simple to complex, complex to compounds, okay my dear learners. So the person who taught me yoga lives in the wood. The person, ওকে, একটু কমেন্ট দেখি। রুবেল মিজান, ইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রুবেল। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে থাকে, ইয়েস। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনসগুলো অবশ্যই কোথায় থাকে? ডিপেন্ডিং ক্লজে থাকে, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজে থাকে। আমরা জানি যে কমপ্লেক্স, যেটার কোন সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাই? সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনসগুলোর ব্যবহার আমরা কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দেখতে পাই। ইউ আর রাইট, আই থিঙ্ক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার আমি আরেকটি নতুন এক্সাম্পল লিখছি। দি পারসন হু টট মি যোগা, দি পারসন হু টট মি যোগা, the person who taught me yoga lives in the wood, okay, lives in the wood. In these sentences, my dear learners, here we find that where is adjective clauses? Actually adjective clauses gives informations about noun. Actually here we find subject and verb combinations. Actually এখানে বলতে হবে ক্যান এনিওয়ান সে, এখানে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কোনটা? পার্সনের পরে এখানে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হু থেকে শুরু করে এতটুকু, ওকে। হু টট মি যোগা, ওকে।
lives in the world. Okay, so এখানে আমরা খেয়াল করছি who taught me yoga. In these sentences আমরা খেয়াল করছি এখানে আমরা খেয়াল করছি যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব কম্বিনেশন আছে। এটা হচ্ছে হু থেকে শুরু করে যে অংশটুকু এতটুকুই হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, এবং কাকে মডিফাই করছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, এখানে পার্সনকে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এখানে পার্সনকে মডিফাই করছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো হু ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তাহলে হু এখানে কি হচ্ছে, who is the subject of adjective clause? Okay, who হচ্ছে subject of the adjective clause and taught is the verb. Okay, verb of the clause. Actually আমি বলেছি আগে যে in adjective clause there we find subject and verb combinations, subject and finite verbs. Actually these clauses are with subject and finite verbs, এবং actually who modify the noun, okay, the person. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করছি the person is a antecedent, কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় যে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এই সেন্টেন্সটা এখানে পার্সনটা হচ্ছে antecedent হিসেবে কাজ করছে, যার কারণেই কিন্তু এটা হচ্ছে adjective clause. Okay my dear learners, I am going to give you another examples. Actually these clauses are essential adjective clause. These clauses actually adjective clauses are two kinds: essential adjective clause, non-essential adjective clause. Okay, I am going to give you the example of adjective clause, essential adjective clause and non-essentials. Actually adjective clauses are of two kinds. এখানে দুই ধরনের আমরা adjective clause, একটা হচ্ছে essential adjective clause, number 1 essential adjective clause, number 2 non-essential. Okay, non-essential adjective clause. Okay my dear learners, so my dear learners, do you understand me? Please comment me. So essential adjective clause, actually আমি আরেকটি উদাহরণ লিখছি, এবং এসেনশিয়াল, হোয়াট ইজ এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কোনটা, এখানে হুইচ গিভস এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হচ্ছে যেখানে কোনো কমা থাকবে না, যে ক্লজগুলোতে সাধারণত নাউনের পরে বা অ্যান্টিসিডেন্টের পরে কমা থাকবে না, সেক্ষেত্রে সেগুলোকে বলে এসেনশিয়াল। যেমন আমরা দ্যাট দিয়ে যে বাক্যগুলো হবে সেগুলো সবই কিন্তু এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। ওকে, যেমন আমরা এখানে খেয়াল করি পিপল who, okay, people who work out daily have less disease. Okay, people who work out daily less disease. Actually this is the essential adjective clause. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে essential adjective clause এখানে কিন্তু যদি এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এই যে ক্লজটা, এই যে adjective clauseটা, these adjective clause are necessary in these clauses. If we not use these clauses, actually this sentence is not fulfilled. Okay, অ্যাকচুয়ালি এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ সেটাও কিন্তু সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ যখন এখানে বসবে, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হুযুক্ত বাক্য, এটা হচ্ছে এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, এবং এই ক্লজ ছাড়া, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা এই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ ছাড়া এই নাউন কিন্তু কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, মানে বাক্যের মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। যদি আমি লিখি যে পিপল হ্যাভ less disease. My dear learners, do you understand? Please comment me. Do you understand? Okay, so people have less disease. Okay, people have less disease. এখানে
who out daily people have less disease এতটুকু যদি লিখি সেক্ষেত্রে কিন্তু there we don't find the full expressions of the sentence কিন্তু আমরা যখন এখানে খেয়াল করব যে people who work out daily have less disease যারা নিয়মিত কাজ করে তাদের ডিজিজ কম হয় বা রোগ কম হয় কিন্তু people have less disease এখানে কিন্তু there we don't find complete meaning of the sentences okay so this is called essential adjective clause তার মানে যে ক্লজে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না থাকলে যে বাক্যে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না থাকলে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ নাউনকে এমনভাবে মডিফাই করছে যেটা না থাকলে নাউন এই ক্লোজের অর্থটাই এই পুরো বাক্যের অর্থটা বা মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে দিস ইজ কল্ড এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ ওকে I am writing down another sentences of about essential adjective clauses. I am giving you the examples of essential adjective clauses. The movie that which. In these sentences, you can use that or which. The movie that which we watched yesterday. We watched yesterday. My dear learners, the movie that or which, you can use that or which. Some clauses, actually we can use that or which. The movie that which we watched yesterday was amazing. Okay? So in these sentences, is it essential adjective clause or non-essential adjective clause? Can anybody tell me? Actually, I have writing down the sentence. Is it essential adjective clause or non-essential adjective clause? I think this is essential adjective clause because without adjective clauses, the sentence can't express full meaning. So in these sentences, the movie is an antecedent. Okay, my dear learners, noun antecedent and which gives extra informations about noun movie সম্পর্কে. The movie who is that which we watched yesterday was মানে যে মুভিটা সে গতকাল দেখেছিল সেটা ছিল খুবই অ্যামেজিং ওকে খুবই বিস্ময়কর ছিল সো ইন দিস সেন্টেন্সেস দিস ইজ কল্ড এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ ওকে নাও আই এম কামিং টু দ্য নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ দিস ইজ দ্য pattern of adjective clause. Adjective clause, there are two patterns. Number one is essential adjective clause and number two non-essential adjective clause. Okay, non-essential. In this non-essential adjective clause, actually it is offset with comma. Actually comma দ্বারা আলাদা করা থাকবে এবং সেখানে যে অ্যান্টিসিডেন্টে থাকবে সেই অ্যান্টিসিডেন্টের পরে কমা থাকবে তবে you know that in essential non-essential adjective clause actually there we find the adjective clauses but without these adjective clauses the sentence can express full meaning. This is called non-essential adjective clause. Okay, without adjective clause the sentence can express full meaning. Okay, my dear learners, I am giving you the examples of non-essential adjective clause. Okay, যেমন the Taj Mahal, you know the name Taj Mahal. Okay, Taj Mahal, the Taj Mahal. Actually Taj Mahal কে বানিয়েছে? Do you know Taj Mahal? সম্রাট শাহজাহান বানিয়েছেন তাই না Taj Mahal. Okay, it is a symbol of love. Okay, so the Taj Mahal which is very beautiful the Taj Mahal which is very beautiful is in Agra. Okay, so follow, my dear learners, please follow these sentences. The Taj Mahal which is very beautiful, actually
Seven wonders, according to the seven wonders, this is the wonders. Taj Mahal is the wonder. Among seven wonders, this is also the wonders. Okay, so one of them. So the Taj Mahal, which is very beautiful, is in Agra. Taj Mahal, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বলা হচ্ছে একে, কারণ এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হুইচের পর থেকে দিস ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ক্লজেস. ওকে, হুইচ ইজ ভেরি বিউটিফুল, দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজেস. ওকে, but this is called non-essential, not essential. Okay, essential, not essential. This is non-essential because আমরা যদি তাজমহলটাকে এভাবে লিখি যে দি তাজমহল is in Agra. Is the sentence express a full meaning? My dear learners, can you comment? The Taj Mahal is in Agra. Okay, so I think sentences expresses full meaning. Okay, এখানে কিন্তু আমরা এসেনশিয়াল নন এসেনশিয়াল এখানে অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ বাদেও যদি আমরা বাক্যটা লিখি সেক্ষেত্রে কিন্তু বাক্যটা ফুল মিনিং প্রকাশ করছে, সেজন্য এখানে আছে এখানে কিন্তু প্রপার নাউন, দি তাজমহলে যে প্রপার নাউন সেক্ষেত্রে নিজেই সব কিছু করতে পারে, এখানে অতিরিক্ত ক্লোজ না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই মাই ডিয়ার লার্নার. সো ইন দিস ওয়ে দিস ইজ কল্ড নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ এবং দি নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ ইট অফসেট উইথ কমা, তার মানে কমা দ্বারা আলাদা করা থাকে. So this is called adjective clause, non-essential adjective clause. And in these clauses we see subject, which is the subject, this is subject, and is a finite verb. Okay, and you know that clause is a group of word which has subject and verb combinations. Okay, which we find. So clause is a group of word where we find subject and verb combinations. Okay, my dear learners. So আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম, we have understood that what is adjective clauses. তার মানে যে ক্লজ নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় সেটাই হচ্ছে adjective clauses. নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়, দিস ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ ক্লজেস. এবং অ্যাডজেক্টিভ ক্লজগুলোর মধ্যে দুই ধরনের আছে. নাম্বার ওয়ান ইজ এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এবং আরেকটা হচ্ছে নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজেস. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবং আরেকটা বিষয় যে দ্যাট কনজাংশন যেটা ব্যবহার করি আমরা, দ্যাট এটা কখনোই নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে বসবে না, কিন্তু আমরা হু বা হুইচ এগুলো কিন্তু সবই আমরা এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে বসাতে পারবো. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, যেমন এসেনশিয়াল, যেমন এখানে আমরা নন দ্যাটটা আমরা সবসময় এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে বসাবো, কিন্তু আমরা খেয়াল করি যে হুটা আমরা ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু বা হুইচ, হুটা আমরা সেক্ষেত্রে নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে বসাতে পারবো. যেমন অর্পিত, হু ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড, হু ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড. ওকে, অর্পিত ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড. Okay, this is the extra informations about Orpit. Who is a good friend of mine, মানে যে হচ্ছে আমার খুব ভালো বন্ধু. ওকে, works in London. কোথায় বাস করে? লন্ডনে বাস করে. ওকে, Orpit, who is a good friend of mine, works in London. My dear learners, in these sentences, this is called non-essential. এবং ব্যক্তির পরিবর্তে non-essential adjective clause আমরা we can use instead of person, we use who. Okay, কিন্তু আমরা কিন্তু that use করতে পারবো না. essential adjective clause আমরা কিন্তু that use করতে পারবো না, কিন্তু non-essential adjective clause আমরা whoটা ব্যবহার করতে পারবো. Okay, my dear learners. এবং নন এসেনশিয়াল অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ সম্পর্কে আরেকটু যেটা বলতে হয় যে বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা হুইচ, যে কোনো বস্তু বা থিং সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হুইচ ব্যবহার করতে পারবো, হুইচ. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো আই হ্যাভ কমপ্লিটেড অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজেস. দেন আই এম গোয়িং টু অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজেস. অ্যাকচুয়ালি
অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজেস অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজেস, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ এবং অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ সম্পর্কে এখন আমি যেটা বলতে চাই যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ is also a clause which also has subject and verb combinations that has both subject and verb. Okay, my dear learners, and it starts with flowing subordinate conjunctions because is a adverbial clause conjunctions. Okay, because, unless, okay, তারপরে since, as, okay, all these are adverbial clauses conjunctions. Though, although, my dear learners, though, although, যেমন আমরা অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজে হু ইজ দ্যাট, হুম এগুলো ব্যবহার করেছি। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস এক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ, আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজে in these conjunctions we uses because, unless, since, as, though, although, all these are, my dear learners, adverbial clauses conjunctions, and this is dependent. Okay, this is dependent clause, not independent clause. Okay, my dear learners, these clauses are dependent or subordinate clauses. Okay, as soon as if. Okay, all these are the conjunctions of adverbial clauses. Okay, my dear learners, actually this is dependent clause and does not stand on its own. Okay, it is dependent clause and it does not stand on its own. Actually, what does it do in adverbial clause? What does it do? Actually, it works and acts adverb in the sentence. বাক্যের অ্যাডভার্বের কাজ করে এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে। অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্বিয়াল যে ক্লোজ, এই যে কনজাংশনগুলো দিয়ে যে অ্যাকচুয়ালি দি ক্লোজ স্টার্টস উইথ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ, অ্যাকচুয়ালি হুইচ মডিফাই ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব। কাকে কাকে মডিফাই করে? ভার্ব, adjective and adverb. Okay, my dear learners, I think you have understood. আমরা এর আগে পড়েছি যে ইন অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজেস আমরা সেখানে নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করেছি, কিন্তু অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজে আমরা খেয়াল করছি যে ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব, হুইচ মডিফাই ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্বস। ওকে, যেমন এখানে আমরা খেয়াল করি দেয়ার আর 4 adjective clauses gives 4 questions. Okay, 4 questions. Actually, when the action happens. Number 1, when the action happens. When the action happens or happened. Okay, when the action happens or happened. When কখন ঘটেছে, when the action happens, where the action. Number 2, actually this is called time. Okay, this is called time, place. Okay, time, this is called time. Number 2, where the action happens, where the action happens or happened. This is indicates place. Okay, number 1 time, when কখন ঘটেছে। নাম্বার 2 হায়ার কোথায় ঘটেছে, তার মানে ভার্বের কাজগুলো কখন, কোথায়, কিভাবে, কেন, কীরকমভাবে ঘটেছে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। ওয়াই দ্য অ্যাকশন হ্যাপেন। নাম্বার 3 হোয়াই দ্য অ্যাকশন হ্যাপেন্স অর হ্যাপেন্ড। ওকে, হোয়াই দ্য অ্যাকশন হ্যাপেন্স অর হ্যাপেন। অ্যান্ড নাম্বার 4 হাউ দ্য অ্যাকশনস হ্যাপেন্স অর হ্যাপেন্ড। ওকে, উই ফাইন্ড 4 cycles. ওকে, দিস ইজ কল্ড রিজন, why. Okay, and how, this is called manner. Okay, so you will find that in adverbial clauses we find 4 items, 4 things: time, place, region and manner. Okay, তাহলে আমরা খেয়াল করলাম যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজে টাইম, প্লেস, রিজন এবং ম্যানার এই 4টি অপশন আমরা দেখতে পাই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজে। তার মানে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে ক্লোজ তাহলে অ্যাডজেক্টিভের অ্যাডভার্বের কাজ করে,
সেটাকে বলা হয় অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। এবং একটু সহজভাবে বলতে চাই যে ভার্বকে যদি কোথায়, কখন, কিভাবে, কেমন করে এটা দ্বারা যদি প্রশ্ন করা হয়, দিস ইজ কল্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। ভার্বকে কখন, কোথায়, কিভাবে, আমি আর বারবার দেখাবো না যে ভার্বকে কখন, কোথায়, কিভাবে, কেন, কতটুকু দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, দিস ইজ কল্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজেস। ওকে, এবার আমরা আসি যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজের কিছু এক্সাম্পল আমি দিব। I shout at people. I shout at people. I shout at people when. Okay, actually when indicates time. When they piss me off. When they piss me off. Okay, my dear learners, in these sentences you see there we find when. Actually this is the indication of time. Actually I shout at the people when they piss me off. এখানে piss me বলতে বিরক্ত করা, সেক্ষেত্রে কখন তারা বিরক্ত করছিল, আই শাউট অ্যাট দি পিপল হোয়েন দে পিস মি অফ। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে দিস ইজ দ্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ। এখানে টাইম ইন্ডিকেটস করছে বা সময় ইন্ডিকেটস করছে, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজে এখানে যে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব সব কিছু আছে। ওকে, এবং আমরা জানি যে ক্লোজ যেখানে হচ্ছে কম্বিনেশনস অফ সাবজেক্ট অ্যান্ড ফাইনাইট ভার্বস। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো মাই ডিয়ার লার্নার্স নেক্সট ডে today I will not finish adverbial clause. My dear learners, I have already completed adjective clauses. I think clause discussion is very big, and I think today I can't finish clause details discussions. My dear learners, next day I will give you details informations about adverbial clauses. So today what we discuss? Today we have discussed about adjective clause. Adjective clause কি ছিল, যেটা নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়, যেটা যে ক্লজ অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, এবং কিভাবে বাক্যের মধ্যে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অবস্থান করে এই বিষয়গুলো নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি মাই ডিয়ার লার্নার্স। আর অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ সম্পর্কে অল্প কিছু আলোচনা করেছি। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে এতটুকুই, আর সামনের ক্লাসে আমার সাথেও থাকবে আশা করি, আর পরবর্তী ক্লাসের জন্য ইনভাইট করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। দ্যাটস অল ফর টুডে। প্লিজ সেফ অ্যান্ড সাউন্ড, স্টে অ্যাট হোম, ডোন্ট গো আউট, ইউ হ্যাভ টু বি সেফ অ্যান্ড সাউন্ড, প্লিজ অ্যাটেন্ড ক্লাসেস। That's all for today. Thank you very much. Bye bye guys.